Ya mgambo ikilia kuna jambo. Basi na jambo lenyewe ni taarifa ya habari ikikujia moja kwa moja kutoka UBC Kampala, na kabla ya habari hiyo huu hapa muktasari. Uongozi wa juu wa NRM kuzingatia uamari. Mafunzo ya afya katika taasisi ya Allied Workers yapata changamoto. Na mipango ya halmashauri ya mji wa Kampala KCCA ya kufungua Old Park ya gonga mwamba. Hujambo na karibu, naitwa Edwin Nyachwara. Hati miliki ya wasanii humu nchini bado ina changamoto kubwa kwa sababu hadi sasa wasanii hawajaanza kunufaika na matunda ya hati miliki. Moja ya changamoto ambazo zinakabiliana na wasanii hawa ni ukosefu wa ujumbe au habari zinazohusiana na hati miliki hiyo. Tupate habari kamili. Ujumbe wa kutosha kuhusu sheria inayodhibiti hati miliki ya wasanii humu nchini imechangia pakubwa kwa wasanii hao kutopata haki yao ya kimapato kutokana na kazi zao. It is important for everyone who is in content, film, music, skits, books, sounds, pictures, writing, skits, dancing, drama, theater, all those who create content. The first thing they should put in the back of their mind, okay, we create this content. Do we have a copyright legal framework, and are there institutions actually to protect this content? Then if we approach it from that end, everything will be easy because they will find everything in place. Kulingana na asilimia ya uwekezaji wanaoweka wasanii hao katika ubunifu, ni busara kwamba wasanii wa ubunifu waelewe na kutumia fursa zote zilizopo za kiteknolojia na sera. Whoever comes into contact with this content should be paying money for it. But the artists are the ones who are really so aggressive on the issue of, you know what, I think they bought into the narrative of the broadcasters that, you know what, we are giving you a platform and we are helping you. And of course in the 2000s, in the 2000s and the later 90s, it was working out because almost every radio station had some sort of concert, you know, a chigunda. So 200 radio stations, you knew that, you know, and there were also gigs in the economy. Come and do this, come and do that. The major challenge is revenue. You know, if you do not have revenue, everything becomes so challenging to you. Right from the recording part of it, if you do not have money, you cannot access the studio to go and record your music. If you do not have money, you can take a while to shoot a video. If you do not have money, your music cannot shift, cannot move, you cannot facilitate your movements here and there. And nowadays things have changed. You go to radio stations, you go to TV stations, whoever you meet, at least they want kitu kidogo, something small. You need to like put something there. Hapa kuna ufahamu juu ya jinsi sheria hatimiliki ya mwaka 2026 inavyotumika na jinsi inavyoweza kutafutwa. The artists that we operate largely in a non-compliant environment, and we are working every day to bring as many people on board as possible. Sadly, the level of sensitization that we would have wanted hasn't been met. We want more, but there are costs. Even the various mediums cost money to get there. Basi mtazamaji, hati miliki itakapoanza utekelezaji, nasi tutafaidi. Kwingineko tunaarifiwa kwamba halmashauri ya Kampala KCCA na mpango wake wa kufungua rasmi kituo cha magari ya abiria Old Park imegonga mwamba baada ya kundi la watu kuingia katika eneo hilo na kuligawanya katika makundi mbalimbali kwa kusema kwamba eneo hilo ni lao. Hebu hapa tupate taarifa kwa undani. Mpango wa kufungua rasmi stage ya magari ya Old Park iliyofanyiwa ukarabati na mamlaka ya KCCA imeshindikana baada ya kundi la watu wasiojulikana kuvamia stage hiyo na kudai kwamba ni yao. Last night, some people came here in a group of a number we are yet to establish, but police will establish for us. They were trying to subdivide this park into some parcels. But good enough, we got information in time.
Kulingana na uchunguzi, kundi hilo la watu linasemekana kupata maagizo hayo kutoka kwa mabwenyenye jijini Kampala. Madereva na wahudumu wa matatu ambao ndio walengwa wakuu katika mradi huu wamelaani kitendo hicho. Nebajane bakora ekikolobero bwekiti atenga ne mu taxi simwe nyini mufe mulimu abantu abaparticipatinze mu kintu kino n'olwekyo omulanga gwaffe mugamba ekisoboka kyonna kikolebwe. Eyatisa abantu wali, eyalagidde abantu wali, eyabapangisiza naye wali, nebeyaleese ku mulundi guno tulabeko nti waliwo ekikolebwe. Vali Agaba ambaye ni mratibu mpangaji wa mazingira katika mamlaka ya KCCA amethibitisha kukamatwa kwa wahutumiwa hao watatu ambao walikuwa wamegawanya sehemu mbalimbali katika steji hiyo wakati wa alfajiri. Agaba pia ameomba wahudumu na madereva wa matatu kubaki wakiwa watulivu huku polisi ikiendeleza uchunguzi katika swala hilo. Managed to arrest 3 guys. They are in custody and police is investigating to get to the bottom of this matter, to establish who are the people behind it, what were their motives, why are they trying to cause this commotion, why are they trying to subdivide the park after the government has invested all this amount of money to find this park looking nice as it is with all this digital setup. Karibu tuendelee kukufahamisha. Kwingineko tunaarifiwa kwamba mmoja wa wagombea wa naibu spika wa bunge Jacob Oboth amesema kwamba ana imani na uongozi wa juu wa chama tawala cha NRM katika kumchagua atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika kuwania unaibu wa uspika. Oboth aliyasema haya akiwa nyumbani kwake hii leo katika eneo la Chungu wilayani Mkono alipoongea na UBC Habari, ambapo alishukuru Mwenyezi Mungu kwa kumteua kuwa mmoja wa wabunge katika bunge la 11. Kariku era no mukisaba katonda ize byonna kitafu n'omwana n'omwoyo mutukuvu gubere kumwe ubakume kulema okubavako ebirembe n'ebirembe. Amina. Kubire Yesu mu ngalo. As they review our profiles, I pray that God gives them the wisdom to see more than balancing the boat, to see capability, to see competence, to see skills, and to vote for that. And I have no doubt in my mind that the members of SEC, of NRM Central Executive Committee, are people with impeccable character, people who are of high integrity, they are incorruptible, they are people who will look at the future of this country. They know the role of a member of parliament, they know the role of parliament in socio-economic transformation of any country. I believe they should be able to provide leadership. I don't think that SEC is at any crossroad. I think SEC is going to get opportunity to come up with the best qualified, best competent, best suitable candidate for the position of Deputy Speaker. And if SEC is looking for competence, skills and experience, I think I have all. Leave alone the education part. I think I have all. And integrity. If we all are educated, if we all are competent, what about the issue of integrity, the credibility, the reliability, the dependability? Now, SEC should not look at the sentiments that are going on. I want to appeal to the conscience of SEC and the NRM caucus to look at me as of both, look at my profile, look at me whether I'm competent, I'm reliable, do I have integrity? I've chaired several committees in Parliament. And the record speaks for itself. So I am very confident that SEC will not ignore
the wealth of knowledge and experience that I have. But should it be that they don't like the competence, which I doubt, I will not go against SEC decision. I am a very loyal person, and I'll just be a humble member of parliament, and that's the greatest service to my people. That's what they elected me to do. But yeah, I will not fight anybody. I will not threaten that I will stand as independent. No, I will not do so, because I believe that floor 5 in Parliament, the office of Deputy Speaker, will be for both. And I pray it becomes so. Not for any self-aggrandizement. I think just to be given opportunity to add a brick in the nation building, given an opportunity to bring sanity back to that Parliament. I have witnessed the Speaker and Deputy Speaker having issues. As a chairman, legal and parliamentary affairs, no any other member of Parliament or contestant knows the dealings, the transactions, the businesses of Parliament, the affairs of Parliament than me, except for the current outgoing, the Speaker and the Deputy Speaker. Ni Jacob Oboth akijibigia debe katika nafasi ya naibu wa spika wa bunge. Ilikuwa wiki ya vivijo na nderemo wakati wa kuapishwa kwa wabunge katika maeneo mbalimbali ambao watawakilisha wananchi katika bunge la 11. Miongoni mwa maeneo bunge yaliyowakilishwa ni eneo bunge mpya Logwa Madi Okolo, ambalo ni mojawapo ya maeneo mapya yatakayowakilishwa bungeni katika bunge la 11. Eneo hili linapatikana katika West Nile, kaskazini mwa Uganda, ambapo Alfreda Olemi Ronald alishinda kuwa mbunge. Alfreda Olemi Ronald ameapishwa na kusema kwamba atachukulia elimu na ukulima kipaumbele kama njia ya kupigana na umaskini katika eneo lake. Mheshimiwa Olema Ronald aliapishwa kama mbunge wa kwanza kabisa kuwakilisha eneo bunge jipya la Logwa Madi Okolo constituency. Mbunge huyo mwenye umri wa makamo ameahidi kukaza kamba katika masuala ya elimu na ukulima kama njia mojawapo ya kumaliza umaskini katika eneo hilo. Olema aliyasema haya wakati wa karamu ya misa ya kusherehekea ushindi wake iliyoandaliwa na jamii ya Madi katika ukumbi wa Nsambia Sharing Hall hapa mjini Kampala. So my focus is how can the education status together with government be improved within Madi Okolo constituency. The second thing, which is a key thing for me, is poverty. In my community, quite a number of people are poor. As I said, they are poor not because they don't have the resources. They have the resources, but how do we harness these resources for us to be able to live in prosperity? We have land, and therefore my focus is how can we aliongeza kwamba hatakuwa akifuatilia kwa kina matumizi ya fedha zitakazotolewa na serikali kwa eneo lake. My role as an MP is an oversight, representation of the people of Lower Madi, monitoring oversight, and then appropriation of resources in Parliament. These are done as my role as a member of Parliament. But particularly if we allocate resources for the new district, are these resources being utilized to change lives of the people at local level? And that is service delivery. Bwana Olema anasema kwamba yuko tayari kufanya kazi na viongozi wengine waliochaguliwa. Me alone, together with the leaders elected within my constituency. I have the upper constituency woman member of Parliament, and then I have the woman MP, and then I have the local government leaders. Together, we do know that we're going to move and change Madi. And like is going into the parish model. Most of the government programs are going to be implemented at the parish level. So our role as an MP to work together with the rest of the technocrats and other political leaders in the district is to make sure that the money goes where it's supposed to and to follow that money. Bridge the gap between our people and the central government and everybody else in Uganda. Thank you. UBC, habari.
Experience 100% 4G speeds across Uganda with the Airtel 4G Pocket Wi-Fi available at 123,000 shillings only. It comes with 15 GB free for 1 month. Visit the nearest Airtel shop, device selling shop or Airtel online shop. www.airtel.co.ug/broadband-discover. Airtel, the smartphone network. What does it mean to be closer together? It's taking the last bus home for a surprise visit. Closer together is strangers finding a connection. It's bringing home something much more than a box. It's the warmth of home, or the beginning of something new. There's magic in sharing the things that we learn, because it's those things that bring us close together. Yes, yes! Dear children, I know you're missing your play areas at school, but this time will come. The lockdown has affected you in different ways. You have different experiences from your homes and your surroundings, but it has affected the adults as well. They are also anxious, they are also worried, they don't know what is there for us tomorrow. But the truth is, if we follow the presidential guidelines, that is continue washing your hands with soap and sanitize your hands, distance yourselves from the public, wear your masks, I am telling you, the future is bright for us. You will be safe. You will come back to that school that has been missing you and you have been missing. And you will enjoy everything in your play area at school. They are all waiting for you. They want you to come back and enjoy the activities back at school. Be good children. I love you. Karibu tuendelee kukufahamisha. Habari hizi zinaendelea kukujia kutoka UBC, ikitangaza kutoka katikati mwa jiji la Kampala. Mafunzo ya afya ya taasisi ya Allied Health Workers karibu itumbukize kitumbua chao mchangani kutokana na kile wanachosema kuchelewa kwa kufanywa marekebisho mdahalo wa kimasomo. Inasemekana kwamba ni miaka mingi sasa tangu swala la kufanyia marekebisho mdahalo huo, jambo ambalo limefanya baadhi ya kozi zinazofundishwa katika eneo hilo kutoshughulikiwa au kutorekebishwa. Wanafunzi na wakurugenzi mbalimbali wametoa changamoto hizi na kuomba kwamba liingiliwe kati ili wapate suluhu la kudumu. Whose names have been read, a diploma in clinical medicine and community health, of Medicare Health Professionals College. Usually after every 3 years, the curriculum should be reviewed. This time round, the diploma in clinical medicine and community health does not have a curriculum. Intra-Health and BTVETs started the process of reviewing and launching the curriculum for clinical medicine, but the process was not completed. What was left is simply a draft of papers. And a curriculum, that's why we get content to be taught to health workers, particularly clinicians. But there is no, that document called the curriculum is not there. So what you usually get these days is that we usually get SMS, WhatsApp messages telling the tutors what to teach in that given semester. So there is no document which standardizes the training. What you only get is a gut feeling of someone who sits and says, now this semester, let me send them this content. But it also standardizes education, standardizes training. You can imagine you don't know what to teach, you're waiting for someone to send you what to teach. It is very embarrassing. We have talked to BTVET about it, and all we get is, please wait, we are going to review the curriculum, we're going to review the curriculum, and it never comes out. It is now 1 year. Students are going to hospital, they need logbooks, and logbooks cannot be. Hadi hapo tumefika mwisho wa taarifa hii ya leo, lakini kabla niondoke na kuletea Mili atupe utabiri wa hali ya hewa.
Asanteni na karibisha kwa utabiri wa hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari ya jioni. Vipindi vya mvua vimepunguka hapa na pale kuzunguka sehemu nyingi ya nchi yetu, na imetokea kwa ajili ya mkanda ya mvua, na kwamba bado imetoka ndani ya nchi yetu kurudi sehemu za mashariki. Na vipindi vya mvua vilikuwa pale siku hizi ndio vipindi vya Ziwa la Victoria pamoja na vipindi vya ndani ya nchi yetu, ndio mvua tuko kupata siku hizi. Kesho asubuhi tajua kwa mkanda vipindi vya mvua kunyesha mijini ya nchi yetu Kampala pamoja na Masindi, lakini sehemu zingine huenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Baadaye kwa muda alasiri mambo yanaenda kubadilika kidogo, sehemu nyingi ya nchi yetu huenda kupata vipindi vya mvua ya lasha, lakini mijini ya nchi yetu pamoja na sehemu zingine kama Lua tajua kuwa hata na ngurume. Joto la juu atajua kufika 30 sehemu za kaskazini ya nchi yetu, 28 mjini ya nchi yetu Kampala, lakini milima ya Kabale bado iko chini kidogo kwa 25. Nataka kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba Dubai pamoja na New Delhi huenda kwa na vipindi vya jua kuchomoza sana na joto la juu kufika 42 sehemu za Dubai, lakini sehemu za Hong Kong, New York pamoja na Johannesburg huenda kwa na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Asante sana kutazama, nimebaki Kutesa Mili, tuonane kesho. Asante sana Mile kwa taarifa hiyo. Na sasa mtazamaji, na kuletea muktasari. Jacob Oboth ametaka uongozi wa juu wa NRM kuzingatia uamari. Mafunzo ya afya katika taasisi ya Allied Health Workers yapata changamoto. Na mipango ya halmashauri ya mji wa Kampala KCCA kufungua Old Park ya gonga mwamba. Huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya leo, na kushukuru kwamba umekuwa nasi tangu mwanzoni hadi sasa tumekamilisha. Endelea kutegea UBC, kituo kinachokuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na kupa nafasi wewe kujifundisha lugha hiyo kupitia kwa habari zetu. Hadi hapo kesho, uwe na jioni njema.